Sabes, a menudo la gente se me acerca, o me escriben cartas, llegimes brillantes, linos de energía, pero con una mirada de terror, absoluto en los ojos, me preguntan sobre acciones, sobre corte comprar, si deben apostar, a la inteligencia artificial os y las criptomonedas, son el futuro, yo los miro, a veces con el estima, a veces con esa impaciencia de viejo, que ya ha visto esta película cien veces, les digo, están haciendo la pregunta equivocada, están tratando de correr un marden sin siquiera saber atarse los zapatos. Sititi en momento. Safety deja de mirar, tu telefono, deja de mirar esas cotizaciones, que parpadean en rojo y verde como luces de Navidad en un manicomio. Escucha lo que veo tienen que decirte, porque no me queda mucho tiempo lo que veo venir en el horizonte. Bueno, lo que veo venir no es bonito. Déjame decirte algo que he observado recientemente, algo que me revuelve, el estímago más que la contabilidad creativa de los banqueros de inversión. He estado revisando los datos económicos, los reels, no esa basura edulcorada que te venden en las noticias de la noche para que sigas consumiendo. ¿Sabías que hoy, en este país que se es, la nación más rica de la historia de la humanidad, el 61% de la población vive de cheque en cheque? Piénsalo, 6 de cada 10 personas que vives en calle en el supermercado, en la oficina, tiene un solo accidente de coche, hay una sola enfermedad inesperada, o un despido de la ruina total. Es una fragilidad sistémica que me recuerda a los puentes mal construidos. Si ven celos hasta que pasa el primer camión pasado, entonces todo colapsa, no es solo, eso. He visto los números de la duda, de las tarjetas, de Ciridito. Un punto tres billones de titulares. Entienden la magnitud de esa cifra. Es una esclavitud moderna voluntaria. La gente está financiando un estilo de vida, que no pueden permitirse con dinero, que no tienen, para impresionar a gente que no les importa. Pagando intereses que harán sonrojar, a raro de la época victoriana. Si combinas eso con lo que esté pasando con los ahorros personales, que te estén cayendo en picada como una piedra un bozo, tienes la receta perfecta un desastre social. He visto proyecciones, he analizado las tendencias de la inflación, y esa bestia silenciosa que devora tu trabajo mientras duermes, si las cosas siguen este curso, si no corregimos el rumbo, para el año 2026 no estaremos hablando de una recesión, estaremos hablando de algo mucho peor. Imagínalo conmigo por un segundo. No es ciencia ficción. Es aritmética simple, la aritmética nunca miente. Imagina un escenario en 2026 donde la inflación acumulada hacha destruido el poder adquisitivo de hasta tal punto que al supermercado siente como un atraco amado armada. He visto si rompen las cadenas de suministro. He estudiado si la falta de liquidez puede congelar el sistema bancario de la noche a la mañana. Si llegamos a ese punto, si me
Estemos caminando son embulos hacia del. Las tiendas de combustibles. No certian lugares de comercio. Certienes. De crimen. La desesperación humana es una fuerza poderosa y cuando la clase media es a columna vertebral de la democracia. Descubre que ha sido destrapada. Que sus pensiones son papel. Mojado y que sus casas valen menos que sus hipotecas. El orden social se vuelve muy frágil. Recuerdo la gran depresión estaba. All. Tiene la edad suficiente para entender. Lo que significaba el hambre. Lo que significaba ver a hombres, orgullosos destrozados. Porque no podían poner pan en la mesa. Vivemos en Omaha, y no tenemos nada pero había una diferencia fundamental. En equal entonces sabíamos que seremos pobres. Hoy, la gente es pobre pero vive rodeada de lujos tecnológicos que les hacen creer que son ricos. Tienen el último iPhone, tienen servicios de streaming, piden comida a domicilio a través de una aplicación pero su patrimonio neto es negativo. Es una alucinación colectiva. Y cuando esa alucinación se rompa, cuando el sistema desordito se congele, y de deseros, los bancos lo harán cerrarán. El grifo sin piedad cuando hulan el miedo. El despertar servi brutal por eso siempre. Hidaiko, y lo repito, hasta que me vas y apagui. Los primeros 100,000 dólares son una para. Perdonenme el lenguaje pro no hay otra forma de decirlo. Es la cosa menos difícil. Cuhars en tu vida financiera. Es un calvario. Es una travesía por el desierto. Pero es absolutamente esencial. Si no tienes esos primeros 100,000 $, y ajustan eso a la inflación actual, tal vez deberemos hablar de una cifra mayor, pero quedémonos con el concepto. Si no tienes colchón, ese dinero debe al diablo, eres propiedad de alguien más, eres propiedad de tu jefe, eres propiedad del banco, eres propiedad de las circunstancias. No tienes libertad, y sin libertad no puedes tomar decisiones racionales. Solo puedes reaccionar movido por el miedo. Déjenme contarles mi propia historia, no para presumir sino para que vean que no nací en cuna de oro financiero. Cuando salsa del ejército, disputé la Segunda Guerra Mundial, y terminé mis estudios en Harvard. El llegó a California con poco en mis knees, que me tulo y una sutica de trabajo que heredé mi abuelo. No tenía capital, tenía una familia joven, tenía responsabilidades. Y déjenme decirles, acumular esos primeros detalles few, una agan, a no había atajos, no habuda monedas, ni esquemas, para hacerse rico rápido en internet. Tenía que trabajar como abogado, facturar horas, y luego, lo menos difícil de todo, no gastarlo. Recuerdo vividamente vivir en una casa que no era gran cosa, conducir un coche que apenas funcionaba, mientras vivía a mis colegas. Abogados, comprar mansiones, y unirse a clubes de campo caros. La presión social era inmensa. Y es la misma presión que sientes hoy cuando ves a tus amigos en Instagram en vacaciones de lujo anda mientras
estes comiendo fideos instantaneos. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Yo entendía el poder del interscompuesto. Y sabía que para que esa magia funcionara, primero necesitaba combustible. Y el combustible es el capital inicial. Y esos primeros 100,000 de $2 tuve que arrancarlos de la nada. Tuve que pelear por cada centavo y hubo momentos oscuros. Usted saben perde mi hijo Teddy, por leucemia cuando era muy pequeño, gasté todo lo que tenía, tratando de salvarlo, y al final, no fue suficiente. Caminaba por las calles de Pasadena, Laredo de Arabia y Dollar, sentí indom impotente, estaba en la ruina, emotional y financiera. Pero mi levanté tenía que hacerlo, y Wolf, empezar, ladrillo, a ladrillo, esa experiencia me enseñó que el dinero no es lo más importante en la vida, ciertamente, no pude comprar la vida de un hijo. Pero la falta de dinero te quita opciones, te deja vulnerable a los golpes del destino, y el destino siempre golpe. Lo que veo hoy me preocupa, por la capacidad de sufrimiento, la capacidad de posponer la gratificación ha desaparecido. Veo a esta generación de la economía, de los pequeños encargos, la gig economy, impulsada por la inteligencia artificial y las aplicaciones. Y veo precariedad disfrazada de libertad. Si tu propio Jeff, les dicen, lo que estáis haciendo, es quitarles la seguridad social, quitarles los beneficios, y dejarlos a merced de un algoritmo. Si para 2026, la inteligencia artificial es lo que creo que desplazando millones de trabajos, de oficina, de redacción, de análisis básico. Que pasar con todos esos jiv, que no tienen activos, que no tienen esos primeros, 100,000 de titulares invertidos, sarden baratos. Ni preguntan, Charlie, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué se siente como si estuviera caminando en Malaza TDR por cor? Porque el sistema está diado para que gastes. Todo desde la publicidad hasta la inflación monetaria, es una conspiración silenciosa para separar de tu dinero. La inflación es un impuesto oculto. Si tienes tu dinero debajo del colchón en una cuenta bancaria, que te da el 0.01%, te están robando. Cada que pasa tu esfuerzo vale menos. Por eso, llegar a los 100,000 es como subir una escalera mecánica que va hacia abajo. Tienes que empezar pido que la inflación YMIS. Pido que tus propios deseos estúpidos de comprar cosas que no necesitas. Pero aquí este el secreto. El gran secreto que nadie quiere admitir, porque no vende cursos ni libros de autoayuda baratos. La dificultad no es lineal, es exponencial al principio y luego se plana. Los primeros 10,000 de titulares son difíciles. Los siguientes 10,000 son igual de difíciles. Pero cuando te acercas a los 90,000, algo cambia. Empiezas a ver que tu dinero genera su propio dinero. Es como empujar una bola de nieve cuesta arriba. Al principio, es pisada, mida, fria, duelen los brazos. Sientes que nunca llegas a la cima. Pero una vez que cruzas esa cresta,
una vez que pasas ese punto, de inflexión ese breaking point del que tanto, hablo, la bola de nieve empieza, a rodar por el otro lado. Y entonces, la gravedad, que antes era, tu enemiga, se convierte en tu mejor amiga. El problema, es que mayor, de la gente, se rein justo, antes de llegar a la cima. Se rinden cuando tienen 30,000 ahorrados, y ven un coche nuevo y brillante. O deciden que se merecen una boda lujosa que no pueden pagar. Y entonces la bola de nieve, rueda hacia atrás y los aplasta. He visto a gente inteligente, gente con coeficientes intelectuales, mucho más altos que el impido, arruinarse por falta de car, no por falta de inteligencia. No pueden controlar sus impulsos. Y en un torno, y con tumico como el que previo para los particimos, a la falta de control, de impulsos cerde una sentencia de muerte financiera. Miren, el mundo está lleno de idiotas. Los gobiernos imprimen dinero como si no hubiera un mana porque es políticamente imposible decir la verdad que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante datas. La duda nacional, la duda corporativa, la duda personal es una montaña de promesas que no se pueden cumplir con el valor actual del dinero, hasta que lo devaluar. Eso es lo que siempre ha pasado en la historia, desde Roma hasta la República de Weimar. Y cuando eso suceda, cuando el titular pierde la confianza del mundo, aquellos que tengan activos reales, aquellos que tengan participaciones en grandes negocios, sobreviven. Los que tengan papel montado, peor son dudas, una moneda que se está colapsando mientras sus salarios no suben, serán aniquilados. Por eso les hablo con esta urgencia. No se trata de hacerse rico para comprar un yate, a mi edad, un yate es solo un lugar donde es fácil romperse la cadera. Se trata de supervivencia, se trata de dignidad, se trata de poder mirar a los ojos a la catástrofe y decir, estoy preparado, saben. Una vez la dije a Warren, hace muchos adios que lo es, importante no era ser brillante, sino evitar ser divertido, y gastar más de lo que ganas, divertido. Pagar interces del 25%, una tarjeta de CRI, dito por una cena, que ya olvidaste, divertido. No invertir cuando eres joven y tienes el tiempo. A tu favor es criminalmente estúpido. Estoy viendo sociales. Ahora mismo. Ciales que me recuerdan. A los días previos. A las grandes crisis. La especulación desenfrenada. La gente dejando sus trabajos. Estables para convertirse en day traders o influencers. Es la misma energía que viene los ACAs. 20 antes del crash. La música está sonando muy fuerte. Y todos están bailando y bebiendo ponche. Pero yo estoy mirando hacia la puerta y veo que te están cerrando las salidas. Si llegamos a 2026 y la inteligencia artificial ha reestructurado el mercado laboral, convirtiendo el trabajo humano en una commodity barata. Y al mismo tiempo la inflación se mantiene pegajosa y alta. Quad se hacer. Si no tienes ese empleo de capital, ese anchor financiero, estás compitiendo con millones de personas desesperadas por salarios de subsistencia
es una visión sombría, lo sund. Pero soy un viejo cree en mirar la realidad, a la cara, incluso cuando esva, especialmente cuando esva, recuerdo cuando empec, a invertir mis primeros ahorros. No fuan cosas exciticas, busca valor, busca cosas que entendía pero, no porter, a haber hecho nada de eso si primero, no hubiera tenido la disciplina espertana de acumular el capital inicial. Tienes que volvert, un poco taqueo. Tienes que ser el tipo raro del grupo que no pide el postre, que conduce el coche viejo, que vive en un apartamento, importies piquayo de lo que poder ter. A permitters, tienes que hacerlo, no para siempre, sino hasta que cruces el puente. La gente no entiende el concepto de costo de oportunidad. Cada dealer que gastas hoy en una estupidez. No etiles solo un dealer. Es un detilar que, invertido al 10% durante 40 a seré, en 40 y 5 detiwers. Ese café de 5 dealers. No te cuesta 5 dealers. Te cuesta mid 200, detiles de tu futuro. Cuando empiezas a ver el mundo así ti. Cuando empiezas a ver el consumo como una destrucción de tu libertad futura. Entonces, y solo entonces, tienes una oportunidad de hacerte una pregunta directa, si tuvieras que dejar de trabajar por un idea entero, poderte sobrevivir. Podertes mantener a tu familia. Si la respuesta es no estistes en peligro, y en el mundo volátil que veo venir hacia 2025 y 2026 el peligro, no es una posibilidad remota, es una certeza estadística. Ahora, sesta lo que estés pensando. Charlie, todo esto suena terrible, pero si mo lo hago, si hemos diablos junto 100,000 de tevilers, cuando el alquiler, se como la mitad de mi sueldo, y los huevos, cuestan el doble, que el año pasado, es una pregunta justa. Y no te voy a mentir. Es menos difícil, ahora cuando yo era joven. Mucho menos difícil. Pero las leyes de la física financiera no han cambiado. La gravedad es la misma. Y hay maneras, hay estrategias mentales y psíquicas que puedes usar para hackear este sistema roto. Pero requieren un cambio radical en tu psicólogo. Requieren que digas de pensar como un consumidor y empiezas a pensar como un propietario. Requieren que mates, tu ego, estés dispuesto a escuchar la verdad, dura sober, si emo, se construye esto, realmente. Y estés dispuesto a dejar de lado las excusas sobre la economía y el gobierno, y la mala suerte, y tomar el control brutal de tu propio barco, antes de que llegue la tormenta perfecta. Por lo que te voy a contar, a continuación, en no es para los details de corazón. Vamos a hablar decidimo la magia del interés compuesto, es en realidad una fuerza nuclear que puedes aprovechar. Pro solo si tienes el traje de protección adecuado. Y vamos a hablar decimo, una vez que pasas el umbral de dólar, el dinero deja de ser un problema, y se convierte en una herramienta para mundo, con claridad, sin el velo. Pero primero tienes que entender que el sistema bancario actual con sus reservas fraccionarias, y suben de dinero fiat.
esun juego de silas. Musicals. Y la música esté empezando a falar cuando se detenga, y se detendré. No quieres ser el que esté pi buscando una silla que ya no existe. Quieres ser el duvío del salón de baile. Así que respira hondo porque apenas hemos empezado a rascar la superficie decimo. Salar de este aguro. La verdadera lección, la que separa a los ricos de los que simplemente aparentan serlo, este sin entender lo que se disputis de cruces y ese lang, ana de los 100,000, YCREMEES, a donde la vida, se pone realmente interesante, sabes. Cuando la gente habla de dientes compuesto, siempre te muestran esos gráficos bonitos que suben suavemente hacia la derecha, como una visita despegando en ditia soledo. Invierte hoy seres milenario en 50 aost dicen. Y es verdad, mathematicamente es verdad, pero lo que no te dicen. Lo que esos asesores financieros contrajes, baratos y sonrisas, falsas omiten, es lo que siente mientras esperas. La espera es una tortura china. La espera es donde el 99% de la gente se quiebra, vende en el fondo y compra, en el top, destruyendo en minutos lo que les coste ellos construir. DJ Cantart, algo sobre la naturaleza humana que he aprendido, en casi un siglo de vida. Estamos programados para ser estúpidos con el dinero. No es culpa tuya, es biología. Tuesday Cerebro Evolution, para sobrevivir, en la sabana, cazando antelopes, y huyendo de leones. No para entender los derivados financieros o la política monetaria de la Reserva Federal. Tuesday Cerebro quer gratificación inmediata. Quer el azar ahora, quer la seguridad ahora. Y el mercado de valores, amigos manoyos, es un mecanismo decidido para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Recuerdo una conversación con Warren, all por los años 70, durante uno de esos mercados bajistas, brutales donde las acciones de grandes empresas se vendí, en por menos del efectivo que tenían en caja. Era ridículo. Era como si alguien te ofreciera venderte titulares a 50 centavos. Y sin embargo, la gente no compraba. La gente vendía por $10. En el miedo es sido que coro la inteligencia. Y si no has construido ese primer colchón de seguridad del que hablé. El miedo te paralizar. Ahora, habemos de enumeros, pero no de esos enumeros, aburridos de contabilidad. Habemos de los enumeros, que definen tu libertad. Si tienes 100,000 titulares invertidos y el mercado, te da un 10% anual. Y ojo, no siempre te darte eso, habrá ios terribles. Y eso son $10,000 que ganaste, sin levantar un dedo. Y es como tener un empleado silencioso que trabaja para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, sin quejarse, sin pedir vacaciones, y sin robar material de oficina. Pero aquí está la trampa, al principio, empleado, este bill $10,000. No te cambian la vida, no puedes dejar tu trabajo con SOYIES.
Donde entra la desesperación. Veo a los JG means, hoy mirando las criptomonedas, OESA's actions de tecnolog. AQ suben UN cien por, ciento en, UNS, y piensan, LVHO Munger, este loco. El 10% es para perdedores. Yo les digo, cuidado, lo que subir rápido por especularse. En bajahan en más, rápido por piso nico. He visto fortunas construidas sobre arena desaparecer, con la primera, marea alta, la burbuja de las mares del sur, la bulla de los tulipanes, la burbuja de los panacam. La historia rima. YC mis lecturas sobre la liquidez, global y la duda soberana son correctas. No es estamos acercando a un momento de ajuste de cuentas, rico, quizzes alrededor de 2025 o 2026, donde todo lo que no tenga valor, real. Todo lo que si humo y espejos. Si evaporar, imagina que eligamos, ese punto. Los tipos de interés han sabido para combatir una inflación que se niega a morar. Los bonos del gobierno ya no son libres de riesgo porque los inversores empiezan a dudar de la solvencia del propio Estado. ¿Qué pasa con tus acciones de crecimiento especulativo que no tienen beneficios? Solo promesas de ganancias futuras en el metaverso. Si van a cero o cerca de cero. YCTTSDs apalancado. Si pediste dinero prestado para jugar. AEC juego. STCs acabado. Pero volvamos a la magia real. Una vez que tienes eso 100,000, y sigues empujando, y legas a los 200, 300, empieza a suceder algo extraído. El interés compuesto empieza a superar a tu capacidad de ahorro. Lega UNDA yo lo recuerdo claramente. En mi propia vida. En el que tus inversiones ganan más. En el que titan tu trabajo. SESLDTA. En que romps las cadenas. ESLDDIN. Que de ser. Un esclavo asalariado, YTE conviertes, Eon capitalista, Y de genme, de searles, la sensación de libertad, es embriagadora. No pork pudes comprat un Ferrari, sino pork pudes de searle, no a queer persona, a queer Jeff, a queer situación que comprometa tu integridad. O tu felicidad. Sin embargo, para ligar, ASE nirvana, teens qui sobrevivor, al val de la muerte de los primeros, ateniaos. Teens qui ser capaz de ver si tu vecino, se compra barco YTT sigues invirtiendo, en fondos indexados aburridos, o en empresas sidlidas, que fabrican cosas que la gente realmente necesita. Como ketchup, o seguros de auto, tienes que ser aburrido. La inversión exitosa es aburrida. Si te estás divirtiendo, invirtiendo, probablemente estás perdiendo. Es como ver sacarse. La pintura o crecer, el césped. Pero si tienes la paciencia d'un manger, la hierba crecer y se convertir. Un bosque. Sabías que a mayor de la gente no entiende la regla del 72. Es una aritmética simple que deberemos enseñar en la escuela primaria en lugar de algunas tonterías que ahora. Divide 72 por tu tasa de retorno, eso te dice, sellos tardar tu dinero, en duplicarse, al 10%, son 7, y pico. Si tienes 100,000, a los 30 años,
Why no AI ades ni un centavo MITs? Locul certi este pido, pero supongamos. A los 30 y siete teens, 200. A los 40 y cuatrocientos. A los 50 y uno, 800. A los 50 y ocho, un 1600,000. Y a los 60 y cinco, emesis de tres melones, sin hacer nada solo esperando. Pero la gente no quiere esperar 30 y cinco años. Quieren el millón ya, este fin de semana, para poder presumir en TikTok. Y esa impaciencia es la que alimenta a los tiburones. Los bancos, los casinos, los vendedores de lotería, los promotores de esquemas Ponzi. Todos viven de tu incapacidad para esperar. Se alimentan de tu deseo de saltar el proceso. Pero en la vida, y esto es una verdad universal, no puedes saltar el proceso. Si intentas hacer un bebé con nueve mujeres embarazadas, no lo tendrás en un mes. Seguir tomando 9 meses. Hay leyes naturales que no puedes violar sin consecuencias. Ahora, de tu jame hablar de algo que me preocupa profundamente sobre el futuro cercano. Vi yo una generación que está siendo seducida por el nihilismo financiero. El sistema este de Dyson. Nunca poder comprar una casa, así que mayor, me gasto todo en experiencias. Y tienen parte de razón, el sistema Stifi, amanado, a favor de los poseedores de activos y en contra de los alariados. La inflación de activos, casas, acciones, arte ha sido brutal, impulsada por dinero barato. Pero su conclusión es aranina. Si el juego este amado, no te rindas y te veas, alor al rincón. Aprende las reglas del juego amado para ganar. Si sabes que el dinero fiat se va a devaluar, no guardes dinero fiat, compra activos productivos, compra participaciones en negocios que tengan poder de fijación de precios. ¿Qué significa eso? Significa empresas que pueden subir sus precios cuando sube la inflación y sus clientes tienen que pagar igual porque no tienen otra opción. Piensa en Apple. Piensa en Coca-Cola. Piensa en Costco. Si la inflación se dispara al 20% en 2026. Costco subir sus precios y la gente seguir yendo por todo FCM, acerciamos barato que los dem. Esas son las empresas que te protegen, pero para comprar esas empresas necesitas capital, volvimos siempre lo mismo. Necesitas AC primer, block de dinero, y aquí es donde, entre la estrategia de la palusa, tornino, que me gusta usar para describir cuando varios factors, actors acti juntos en la misma, tienes que creer, efecto, la palusa, en tu vida financiera. Tienes que combinar ahorro agresivo, con una inversión inteligente, con una mejora constante de tus propias habilidades, para ganar. Más dinero. Yo siempre digo que la mayor inversión que puedes hacer es mi mismo. Yo leo todo el tiempo. Mis hijos salen redors de mon pork era un libro con piernas. Pero esa curiosidad, esa sed de entender, si funciona el mundo desde la física. Hasta la psicología, me dio una ventaja competitiva enorme ella. La mer de la gente, no li. La mer de la gente deja de aprender.
Cuando termina la universidad? Si sigues aprendiendo. Si sigues adquiriendo modelos mentales. Con el tiempo los dejarás. Y un mundo donde la inteligencia artificial a mercantilizar el conocimiento básico la sabiduría. El juicio y la capacidad de conectar puntos. Después serán las únicas habilidades por las que se pagar una prima. As QS queers liger hizo 100,000 de titulares emitido, no busques el hot stock de la semana. Busca si quimo pudes ser más valioso para el mundo. Cuti problema difícil pudes resolver. Quejabilidad, rara pudes dominar. Aumenta tus ingresos. Montan tus gastos bajos. Vive como un estudiante pobre incluso. Cuando gains como un profesional. Y vierte la diferencia. En la máquina del interés compuesto. Es simple, pero no es fácil. Recuerdo una vez, hace muchos años, que compré acciones de una pequeña empresa de periódicos. La industria estaba bien entonces, pero yo vi algo en la gestión, una integridad y una astucia que me gustaron. No fue una inversión gigante, pero con el tiempo, esa pequeña apuesta se multiplica por 50. No porque yo estuviera operando cada día, entrando y saliendo. Sino porque tuve la razón una vez, y luego tuve la paciencia de sentarme sobre mi trasero durante décadas. El dinero grande no está en compra y la venta. Está en la espera. Pero ¿qué pasa si el mercado se derrumba en 2026 como previo? ¿Cuánto si vemos una TATA del 50 o 60%? TD dure lo que pasa. Ser la mayor oportunidad de tu vida. Si tienes efectivo. Si tienes colchón. Y tienes el coraje de comprar. Cuando todos los demás estén vendiendo presas del pinico. Poders comprar de fours a 20 centavos. Así es como se hacen las verdaderas fortunas dinsticas. No comprando en la cima cuando el taxista te da consejos de inversión, sino comprando en el fondo, cuando los titulares de los periódicos dicen el fin del capitalismo. Yo he vivido esos momentos. En 1974, en 1987, y en 2008, en cada una de esas crisis, el mundo peric, EQE se acababa. Y en cada una de ellas, el sol volvió a salir, la economía se recupera y los que compraron calidad. A precios de saldo se hicieron inmensamente ricos. Pero para aprovechar eso necesitas dos cosas, dinero y egales. Y no puedes tener egales, si no tienes dinero, porque el miedo a no poder comer te nublar. El juicio. Por eso les digo, con toda la seriedad de un hombre que sabe que su tiempo se acaba preferencia ahora, no esperen a que empiece a lover para arreglar el tejado. El cielo se está deforeciendo. La duda es insostenible. La demografía es terrible en gran parte del mundo desarrollado. Las tensiones geopolíticas están aumentando. La fiesta del dinero gratis se ha terminado. Estamos entrando en una era de endurecimiento, de escasez, de realidad dura. Y en esa realidad dura, los que tengan los primeros, 100,000 de tortas, tendrán un salvavidas. Los que no tendrán, un ancla atada al cuello, si que suena cruel, la vida es cruel, el mercado es cruel. No le importan tus sentimientos, no le importa tu justicia social, no le importa tu ideólogo.
Solo le importa la asignación de capital, y el capital fluye hacia donde es tratado bien y huye de donde es maltratado. Trata bien a tu capital, no lo malgastes en tonterías, si cuidalo, hazlo crecer, protegilo. Y el te proteger, a ti cuando ligue la tormenta, de ti jame cantart sober, la psicóloga, a de la miseria. He estudiado por culo gente, inteligente hace cosas tontas. Y uno de los sesgos, menes poderosos, y es la prueba, social. Hacemos lo que vemos. Hacer a los demás, si todos tus amigos, anduden para devociones, tu cerebro, te dice QSO es lo correcto, QS seguro. Pero si todos tus amigos tienen saltando por un precipicio, la prueba social no te salvar de la gravedad. Tienes que ser un contrarian. Tienes que estar dispuesto a ser el extraída. Tienes que estar dispuesto a que te miren mal por no seguir la corriente cuando yo era joven abogado, ahorraba dinero incluso. Cuando mis ingresos eran modestos. Inverta en propios negocios, en bienes raíces y en acciones. Mis socios compraban coches nuevos cada 12 años yo. Yo conduque el mismo cacharro hasta que se le caen las ruedas. Me importaba lo que pensaran. Al principio sentí un poco. Somos humanos. Pero luego miraba mi cuenta de inversión, y miraba la de ellos, y la sonrisa. Volvía a mi cara. La independencia es el mayor lujo que el dinero puede comprar. Y si lujo vale, es que cualquier coche. Cualquier. Reloje o cualquier. Tragedia deseador. Estáis dispuesto a pagar el precio de la independencia. Estáis dispuesto a sufrir la incomodidad social de ser frugal y en mundo de derech. Si la respuesta es sí, entonces tienes una oportunidad. Si la respuesta es no, si necesitas la aprobación de los demás para sentirte bien, entonces estés condenado a la carrera de la rata para siempre. Y de jame decirte, la carrera de la rata tiene un final muy feo, especialmente cuando la rata, en vez de no puede correr tan rápido. En la próxima parte, quiero hablarte de algo aún profundo. Quiero hablarte si mo detectar las trampas que el sistema ha puesto específicamente para ti. Quiero hablar de si bimo evitar a los charlatanes, a los falsos profetas financieros, que proliferaron como hongos cuando la economía se agri en 2026. Y quiero darte un mapa de ruta, basado en mis propios errores y aciertos, para navegar el caos que viene. Porque el caos es una escara, pero solo, si sabes, si hemos saberla, sin resbalar. Prepara tu mente, porque lo que viene no es para turistas, es para sobrevivientes. Saben la gente siempre me pregunta cordiaria, yo si tuviera 20, iOS hoy. Me miran esperando que les DTUNCC digo su criptomoda digo, el nombre de una startup de biotecnolog. Pero la verdad es mucho más aburrida y, al mismo tiempo, mucho más aterradora. Si tuviera 20 años hoy, estará construyendo un bienestar, no uno de cemento con latas de atien aunque tal vez no sea mala idea, sino un bienestar. Por lo que veo venir en el horizonte para 2026 no es solo una tormenta,
esun cambio climático completo on I econom. Watia mundial, di gemi ser claro, el sistema financiero tal como lo conocemos, esun paciente terminal con support vital. Hemos inyectado tanta morfina monetaria en las venas de la economía desde 2008 que hemos perdido la capacidad de sentir dolor, y el dolor, amigos míos, es necesario. El dólar es la señal del mercado de que has asignado mal el capital. Sin dólar, no hay corrección. Y sin corrección, las distorsiones acumulan hasta que el sistema explota. He estado observando las tendencias de la deuda comercial inmobiliaria. Edificios de oficinas vacíos en San Francisco, Nueva York, Chicago, ciudades fantasma verticales. Y, sin embargo, los bancos siguen valorando esos activos en sus libros como si estuviéramos. En 2019, es una mentira contable, masiva. Y cuando esa mentira se destape, cuando esos por stamos, venzan y no pueden ser refinanciados. A las nuevas tasas de interés del 6,8%. Vamos a ver una cascada de quiebras bancarias que lo de 2008 parezca un picnic de domingo. Imagine esto. Estamos en 2026. Los bancos regionales, esos que financian a las PIC, as empresas que son el motor real de la economía, están congelados. No prestan ni un centavo porque están tratando de salvar sus propios balances linos de basura inmobiliaria. El dito se seca, las pique, as empresas cierran. El desempleo, que ahora parece bajo, se dispara, y al mismo tiempo, la inteligencia artificial, que promete ser la salvadora de la productividad, empieza a eliminar capas, enteras, de gestión media. Es la tormenta perfecta. Desempleo tecnológico, mindes contracción crediticia, y correr el gobierno, lo que siempre hace, imprimir más dinero. Mulo, lo lamaran, rescate. Pero esta vez, la inflación ya está arraigada. As a que imprimir en dinero, una economía es inflacionaria. Y eso, mis amigos, es el infierno económico. Precios, subiendo mientras los empleos desaparecen. Si no tienes activos reales, si no tienes colch, de los primeros 100,000, te verás atrapado en una trampa de lo que es casi imposible salir. Por eso les digo, eviten la estupidez. Eviten la duda de consumo como si fuera la peste budnica, si tienen duda de tarjeta, de ser raidito al 25%. No son inversores, son siervos. Pagar esa duda, es la mayor inversión que pueden hacer, es un retorno garantizado del 25% libre de impuestos. Ni Warren puede conseguir eso consistentemente. Y cuidado con los charlatanes. En tiempos de desesperación, los vendedores de aceite serpiente florecen. Les vender en cursos de sítimo, Jesús rico con dropshipping o trading algor, les prometer en rendimientos del 10% mensual. Cuando escuchen eso corren en la dirección opuesta y no miran ATS. Si fuera tan fácil, no te lo estarán vendiendo por 49 de tillers, al mes. Lo estarán haciendo ellos mismos. Una isla privada. La codicia y el miedo son los dos grandes manipuladores. Y en 2026 estarán trabajando horas extras.
He visto agente muy inteligente casaran trampas muy tontas por culpa de la envidia. La envidia es el sunitinga cacado capital del que no obtienes ningún placer. Con la lujuria. Al menos te diviertes, un rato con la gula. Disfrutas la comida, pero con la envidia. Solo obtienes miseria. Y en la era de las redes sociales, la envidia SDCD industrializada. Ves al vecino con el coche nuevo. Ves al compare de la universidad con la casa grande. Y piensas, por Cuello no. Y se pregunta liva a tomar riesgos, estúpidos, para alcanzarlos. Genmi cantarlos sobre la inversión vía negativa, en lugar de tratar de ser muy listo. Trata de no ser estúpido. Y es asombroso lo bien que te ve en la vida. Si simplemente evitas las catástrofes. No te divorcies 3 veces. No te vuelvas adicto a las drogas o al alcohol. No apuestes tu pensión en opciones de cero DTIs. No te metas en negocios con gente de mala reputación. Si eliminas los grandes errores, lo queda es éxito. Es matemática simple. En Berkshire, siempre hemos tenido una pila de efectivo lista, a veces miles de melones. Y los analistas de Wall Street se ríen de nosotros. Oh, Munger y Buffett han perdido el toque. Tienen demasiado efectivo ganando nada. Deberán comprar algo y nosotros esperamos. Esperamos como cocodrilos. En el Nilo. Y cuando llegaba el pipanico, cuando esos mismos analistas loraban y ven todo, a cualquier precio, nosotros saltemos de compras. Para ustedes, a su escala. Y es lo mismo. Tener esos $100,000 en efectivo, en bonos a corto plazo durante un mercado, alcista puede parecer. Tanto me estoy perdiendo la subida. Piensas. Pero cuando el mercado cae de un 50%, y caer de lo garantizo, ese efectivo te permite comprar la libertad de tu futuro, a mitad de precio, pero hay algo más importante que el dinero, y esto es algo que a menudo se olvida en estas charlas financieras, es la reputación y la confianza, y un mundo que se desmorona, donde los contratos se rompen y la gente se tuila por la espalda por un dilar, ser una persona de palabra, ser una persona fontagra, se convierte en el activo menos valioso de todos. Y heco negocios con una pretende manos, que val 100 melones, porque sabía con quid trataba, construyen esa reputación. Son la persona en la que otros pueden confiar cuando todo arde. Eso les abre puertas que el dinero no puede abrir, y cultivan la resiliencia. La vida las va a golpear. Perderán dinero, perderán trabajos, perderán seres queridos. Me pasa a mí, le pasa a Warren. Nos pasa a todos. La pregunta no es si te van a golpear, sino si te vas a levantar. Hay una frase de Kipling que me gusta. Si puedes encontrar con el triunfo y el desastre, y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Eso es. El cito no te es un genio y el fracaso no te es un inteligencia solo dedos. Dedos que usas para ajustar tu modelo mental y seguir. Adelante miro hacia el 2026 y veo un mundo dividido. Veo una pique a light que entiende el capital.
La tecnología y la asignación de recursos, accumulando una riqueza inimaginable. YVO, una gran masa de gente, confundida, enfadada y empobrecida por la inflación y la disrupción tecnológica. Ustedes que me escuchan tienen la oportunidad de leer enquilado estar pro la ventana, se está rando. No se trata de ser un genio. Yo no soy un genio. Warren un genio, tal vez, pero yo soy solo un tipo que lee mucho. Piensa mucho y trata de controlar sus emociones primitivas. Y eso ha sido suficiente. Ha sido menos que suficiente. Ustedes no necesitan un coeficiente intelectual de 180. Necesitan temperamento. Necesitan la capacidad de ignorar el ruido de la multitud. Recuerden a Ben Graham. Fel dixia que el mercado es un monaco depresivo. Un de te ofres. Comprar tu negocio por una fortuna. Y el de defiente. Lo quer vender por centavos. El inversor inteligente aprovecha esa locura, no participa en ella. En 2026, el señor mercado va tener un episodio psíquico grave va estar gritando y llorando. Si ustedes mantienen la calma, si tienen su pisa levra, seca sahora si su lista, de compras lista, las empresas de calidad que quieren poseer, cerci el momento de su vida. Pero tienen que empezar hoy, no mañana hoy. Cancelan esa suscripción que no usan, casan en casa, lean libro sobre contabilidad básica. Aprendan a leer un balance general. Es el lenguaje de los negocios. Si no saben contabilidad, son como alguien que trata de describir poesía sin saber el alfabeto. Y por favor, por el amor de Dios, dejen de buscar atajos. No hay ascensor, hasishi a tu sitio. Tienen que subir las escaleras. Y las escaleras están resbaladizas y oscuras. Pero la vista desde arriba. La vista desde la independencia financiera. Veo cada paso doloroso. Me despido con esto. La vida es larga si sabes usarla, pero es terriblemente corta si la desperdicias persiguiendo espejismos. Tengan la disciplina de ligar a esos primeros 100,000 sufran por ello sacrificuense. Y una vez que estén allí, no se detengan. Dejen que el inertirs compuesto haga su magia divina. Y tal vez, solo tal vez, cuando lleguen a mi edad, pueden mirar a traders no con arrepentimiento, sino con la satisfacción tranquila de saber que jugarán el juego difícil y ganarán. El futuro es incierto, hostil y fascinante. No le teman. Prepárense para thiel y recuerden siempre. Lo mejor que puede hacer ser humano es ayudar. A otro ser humano es saber ens. Eso es lo que he intentado hacer hoy. Ahora, vayan, yonshan, estúpidos.